So guys, thank you and welcome back to my YouTube channel. If you're new here, consider subscribing. Uweze kusubscribe, like na ucomment. So kuna watu waliweza kurequest about chord inversion in Catholic piano. So nitaweza kuwaonyesha, na sana sana nitakuwa natumia lugha ya Kiswahili cause nimeweza kujua watu wengi ambao wanafuatilia, wengi wanasikiza hii lugha ya Kiswahili. Kwa hivyo nitaweza kufunza kwa njia ya lugha ya Kiswahili na tunachanganya na Kizungu kidogo. So kitu ya kwanza ni kujua what are chords. Chords are 3 or more notes played simultaneously. Zinachezwa kwa pamoja. Na chord ya kwanza kabisa inakuanga ya C. So inakuanga C, E, G. C, E, G. Root note yake ni C, sababu inaitwa C chord, C major chord. So inakuanga do, do. So that is C major chord, C, E, G. So when talking about inversions, inversion ni chord iko inverted. Because unajua in chord kuna kuanga na the first ama root note, then kuna the third and the fifth. So inversion is very simple. So ukicheza root, third, fifth. So inversion ya kwanza inakuanga hautaanza na the root the first, utaanza na third, uende fifth, and then umalizie na root note ama the first note in a chord. So utacheza hivi, hiyo do root chord. Then kuna the first inversion, unachukua hii. So utaanza kushika kuanzia hapa. So utaanza E, G, then umalizie na C. So our first inversion itakuwa E, G, C. And then the next one unaanza the third, the fifth, unaenda root, and then unamalizia na third. Hii third do itakuwa ya mwisho. So unachukua hizi mbili. So hii umechukua hiyo the first, the second and so tuna root chord, kuna first inversion, then hii unaipeleka, the third unaipeleka hii pande ingine. So inakuwa do, do, do. So kwa kila chord kila chord iko na inversion mbili. So kwa kila chord kuna chord 3 tofauti but on the same key. So tuna root, first inversion na second inversion. So this formula ita apply kila mahali. So tukienda kwa the next, kama tuseme tumeenda kwa C sharp. Kwa hivyo C sharp tuko na C sharp third yake, unacheza tu ndio ujue ni 1 2 3 4 5. So chord yake ya kwanza ni do. So tuko na C sharp, tuko na F na tuko na G sharp. So tuko na first, third and fifth. So inversion yake ya kwanza, the first inversion itakuwa unatoa the root note do inakuwa ya mwisho. So tunaanza na third na fifth. So tunashika hii alafu tunamalizia na the root note. So first inversion ita sound hivi, do, and then the last one unachukua the fifth, unaenda root, alafu unamalizia na the third. So unachukua fifth, root note,
ama first unamalizia na third. So utaicheza hivi. So tuko na tatu, tuko na do. I hope unaona it's very simple to play these chords. So kuna this another one D. Hatutafanya zote cause hii lesson itakuwa refu sana, but the formula ni the same tu, but nitatengeneza video ingine bado nikionyesha hizi note zote. So tukienda kama D, tunacheza tu scale ya D. So unapata 1 2 3 4 5. So unachukua 1 3 na 5. So ni do. So the first ni root chord. The first inversion unachukua the root note unaipeleka ile pande ingine kama kawa. So inakuja third, fifth, root inamalizia. Alafu ingine unaanza na number 5, unaenda root note, alafu unamalizia na number 3. So second inversion so hizo ndo tatu. So zenye tumecheza ni tumeanza na C, tukaenda C sharp, tukaenda D. So hizo ndo tatu tumefanya sahi. I hope umeweza, wenye walikuwa wananiuliza maswali kuhusu inversion, I hope umeweza kupata idea how to create these inversions. So this inversion ndo huwa zinasaidia ndo ucheze kitu kama hii. Hope mmelearn kitu. Kama uja subscribe, kindly subscribe, na kama kuna lesson nyingine mnataka ni kama hapa niwaonyeshe venye mtu huwa anacheza, just comment down below. Mimi naitwa Fred Mwangi, so tuweze kupatana kwa hiyo lesson ingine kama hii. Nafanya tu lesson zenye mnaitisha kwa saa hii. So kama kuna kitu unataka kujua ama kuna kitu inakuchanganya kwa piano, it doesn't matter ni Catholic piano ama kitu unataka tu kujua, just comment down below. Na hakikisha mna like video ndo iweze kufikia watu wengi waweze kusoma hii maneno ya piano, because kuna watu wengi wako talented but hawana hiyo ujuzi ya kujua hii ni but tukishikana mkono tuinuane, hiyo itakuwa more better for us. So guys, thank you for watching this video. I love you so much my fans. Asante kwa wenye wote wamesubscribe, na tena nasema kama huja subscribe na Mungu atakubariki. Tuweze kupatana kwa hiyo video ingine. God bless you. Thank you so much.